এগুলো আরবিআই থেকে ইম্পর্টেন্ট যেগুলো দিয়েছে, তারপরে বাকি যে পার্টসগুলো আছে যেগুলো থেকে কোয়েশ্চেন আসে সেগুলো আমরা দেখবো, কারণ যেহেতু আরবিআই রিলেটেড কোয়েশ্চেন্স বেশি জিজ্ঞাসা করে। ঠিক আছে, তো ফার্স্ট হচ্ছে গিয়ে আরবিআই অ্যাপ্রুভস ফিনো পেমেন্ট ব্যাংক ফর ক্রস বর্ডার রেমিটেন্সেস। ঠিক আছে, তো কোন ব্যাংকে রিসেন্টলি ক্রস বর্ডার রেমিটেন্সেস এর জন্য অ্যাপ্লাই করতে দিয়েছে? দ্যাট ইজ ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকস। ঠিক আছে, ক্রস বর্ডার রেমিটেন্সেস মানে হচ্ছে গিয়ে মানে একটা দেশ থেকে আরেকটা দেশে এখন আমি ট্রান্সফার করছি টাকা। ঠিক আছে, ফিনো পেমেন্ট ব্যাংকে দিয়েছে। ঠিক আছে, ফর রেমিটেন্সেস বিজনেস মানি ট্রান্সফার সার্ভিসেস এমটিএসএস। ঠিক আছে, দ্য অ্যাপ্রুভ উইল enable customers of Fino Payment Bank to receive money sent from foreign countries. The money remitted by the family members abroad can be directly withdrawn from the nearest micro ATMs or Aadhaar enabled payment services AEPS enabled Fino Bank neighborhood merchant points. Next, RBI enabled RBI releases framework for small value offline digital payment. RBI releases framework for small value offline digital payments. এবার এটা কি ছিল? এটা হচ্ছে অফলাইন ডিজিটাল পেমেন্টের জন্য দেবে। এটার ম্যাক্সিমাম অ্যামাউন্ট একটা সিঙ্গেল দিনে তুই 2000-এর বেশি বার করতে পারবি না। আর ফিক্সড ট্রানজাকশন ম্যাক্সিমাম ভ্যালুয়েশন হচ্ছে গিয়ে 200 করে। ঠিক আছে, অফলাইনে করা যাবে। ঠিক আছে, তার মানে আপার লিমিট আছে অফলাইন পেমেন্ট ট্রানজাকশন ইজ ফিক্সড as 200 with a total limit of per payment instrument to be 2000 at any point of time. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? Offline digital payment is a transaction that does not require internet or telecom connectivity to take effect. ঠিক আছে, ক্লিয়ার? মানে এটা ইন জেনারেল কিভাবে কাজ করতে পারে, ধর তোর অ্যাকাউন্টে 10,000 টাকা আছে, ও জানে ব্যাংক। ঠিক আছে, লাস্ট নোন ডেটাতে আছে হচ্ছে 10,000 টাকা। ঠিক আছে, তো তারপরে তুই যে কোনো জায়গা থেকে করবি, ও মিনিমাম তোর তার একটা থ্রেশহোল্ড 10%ও করে রেখে দেবে যে তুই এটা অফলাইনে বার করতে পারিস। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আরবিআই গ্রান্টেড শিডিউল পেমেন্ট ব্যাংকস স্টেটাস টু এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংক। তো রিসেন্টলি শিডিউল পেমেন্ট ব্যাংক স্টেটাস কাকে দেওয়া হয়েছে? এয়ারটেল পেমেন্ট ব্যাংকে। Has granted a scheduled payment bank status to Airtel Payment Banks by including second schedule of RBI Act 1934. With this inclusion, it becomes the fourth payment bank to get its status. ঠিক আছে, এগুলো ছাড়া আর কোনগুলো কোনগুলো আছে? একটু আগেই পড়লি তো, ফিনো পেমেন্ট ব্যাংক। ঠিক আছে, ফিনো পেমেন্ট ব্যাংক, তারপরে আর কি কি আছে? বল 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 বল। পেমেন্ট ব্যাংকস, পেমেন্ট ব্যাংকস ইন বলবো? সেকেন্ড শিডিউল, হ্যাঁ বল। হ্যাঁ, গ্র্যান্টেড হচ্ছে ওপরে। ফিনো পেমেন্ট, ইন্ডিয়ান পোস্টাল পেমেন্ট ব্যাংক, ঠিক আছে, পেটিএম ব্যাংক, অ্যান্ড দিস ইজ দ্য ফোর্থ ওয়ান, এয়ারটেল। ঠিক আছে, আইআইপিবি, ফিনো পেমেন্ট ব্যাংক, পেটিএম আর এয়ারটেল, এই চারটে হচ্ছে গিয়ে শিডিউল কমার্শিয়াল ব্যাংকের লিস্টে আছে। ঠিক আছে, ওকে, মিউট কর। The Airtel Payment Bank explores new central and state government business opportunities, including participation in government-issued requests for proposal of RPF, the primary auction, along with participation in government-operated welfare schemes. The RBI introduced market-making scheme to promote PDs and to trade in RD schemes. ঠিক আছে, তো RBI has introduced to provide liquidity in the secondary market. Reserve Bank of India has introduced a market-making scheme to promote retail participation in government securities by providing them price quotes to retail direct gilt account holders, enabling them to buy and sell securities under RBI retail direct scheme. ঠিক আছে, তো এখানে কি প্রাইমারি ডিলারদের কি দিয়েছে? has introduced market making scheme to promote PDs to trade in RDs. ঠিক আছে, তো গিল্ডের মানে বাতি কথায় কি হয়েছে না, এখন সাধারণ লোকেও কি করতে পারবে? প্রাইমারি ডিলারের পার্টটাতে আসতে পারছে। ঠিক আছে, মার্কেট মেকিং স্কিম, ঠিক আছে, বাই প্রোভাইডিং প্রাইস কোডস টু রিটেল ডাইরেক্ট গিল্ড অ্যাকাউন্ট হোল্ডার্স, enabling them to buy and sell securities under RBI রিটেল ডাইরেক্ট স্কিম। ঠিক আছে,
ডাইরেক্টলি আরবিআই এর থেকে ডাইরেক্টলি তুমি কিনতে পারবো। আরবিআই ক্যান্সেল অথরাইজেশন সার্টিফিকেট অফ টু পেমেন্ট সিস্টেম অপারেটরস। ঠিক আছে, সার্টিফিকেট অফ অথরাইজেশনটা ক্যান্সেল করেছে দুজনের, মুথুট ভেহিকেল আর অ্যাসেট ফাইন্যান্স আর এনকো ইন্ডিয়া ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস এর। RBI releases eligibility criteria for entities to become specified users of CIC। ঠিক আছে, আর স্পেসিফাইড ইউজারটা কি, আর শুড বি আ কোম্পানি ইনকর্পোরেটেড ইন ইন্ডিয়া অ্যান্ড স্ট্যাটিউটারি কর্পোরেশন এস্টাবলিশড ইন ইন্ডিয়া। তো স্পেসিফাইড ইউজার যারা আছে, ইউজার অফ সার্টিফিকেট ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি। ঠিক আছে, যে একটা স্পেসিফাইড ইউজার বলতে আমি কাকে বলবো, একটা ক্রেডিট ইনফরমেশন কোম্পানি। ঠিক আছে, সেইটা কি হবে, সেইটার এলিজিবিলিটি ক্রাইটেরিয়াটা আরবিআই রিলিজ করেছে। ক্লিয়ার? RBI increased the LCR maintenance rate on funds received from non-financial small business banking customers to 7.5 crores। ঠিক আছে, 7.5 crores। এটা কেন এনেছে? To better align RBI's guidelines with the Basel Committee of Banking Supervision Standard and enable banks to manage liquidity risk more effectively। ঠিক আছে, কেন এটা কি হচ্ছে, এলসিআরটা কি, লিকুইডিটি কভারেজ রেশিও, এলসিআর। ঠিক আছে, ওকে, liquidity coverage ratio। RBI has set up a separate department of fintech, okay, in January 2022, and Reserve Bank of India has set up a separate internal department for fintech, financial technology, by subsuming fintech division of DBPS, Department of Payment and Settlement System Central Office, to facilitate innovation, help identify and address challenges and opportunity in the fintech sector। Ajay Kumar Chaudhary, who was recently promoted as the executive director of RBI, was appointed the head। তাহলে সেপারেট ফিনটেক ডিপার্টমেন্টের হেড কাকে করা হলো? অজয় কুমার চৌধুরী। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আচ্ছা, নট অনলি দিস, একটা জিনিস আমাদের এটাও মাথায় রাখতে হবে, যেমন ভাবে আরবিআই ফিনটেকের ডিপার্টমেন্টের হেড এনাকে করা হয়েছে, ঠিক সেইভাবেই আরবিআই বেঙ্গালুরুতে যে রিটেল আরবিআই হাবটা করেছে, ইনোভেশন হাব, তার হেড করেছে হচ্ছে গোপাল কৃষ্ণনকে। ঠিক আছে, তো সেনাপতি গোপাল কৃষ্ণন, সেটা হেড হচ্ছে কি আরবিআই ইনোভেশন হবে। ঠিক আছে, অ্যান্ড সিমিলারলি এইখানে এটা আছে, সেটা অজয় কুমার চৌধুরীকে করা হয়েছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? আরবিআই এক্সটেন্ডস দ্য ডাইরেকশন ফর শ্রী গুরু দেবচন্দ সহকারী ব্যাংক নট লিমিটেড। আরবিআই রিলিজ অ্যানুয়াল রিপোর্ট অন ওম্বার্সম্যান স্কিম। ঠিক আছে, আরবিআই ওম্বার্সম্যান স্কিম complaints rose by 22.7%, 27%। ঠিক আছে, the annual report on ombudsman scheme, which has been prepared 9 months period, in July 20 to March 31st 2021, in align with the change in financial year of RBI from July June to April March। ঠিক আছে, with effect from July 1 2020। ঠিক আছে, আর তাহলে আরবিআই এর ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার এখন কবে থেকে কবে হয়? সেম অ্যাজ নর্মাল, এপ্রিল টু মার্চ। এটা একটা ইনফরমেশন যেটা এখান থেকে পেয়ে গেলাম। আরবিআই রিপোর্টস covers activities under banking ombudsman scheme, and the ombudsman scheme for non-banking financial, and ombudsman scheme for digital transaction। এই চারটের জন্য একসঙ্গে, ঠিক আছে, রিপোর্টটা দিয়েছে। ক্লিয়ার ওই পর্যন্ত? ক্লিয়ার? আরবিআই রিলিজ আরবিআই ডিপিআই, ঠিক আছে, ডিজিটাল পেমেন্ট ইন্ডেক্স। ঠিক আছে, তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রিলিজড আরবিআই ডিজিটাল পেমেন্ট ইন্ডেক্স ফর সেপ্টেম্বর 2021। অ্যাজ পার দ্য ইন্ডেক্স অফ ডিজিটাল পেমেন্টস ইনক্রিজ বাই 39.69। এবার এই যে আরবিআই ডিজিটাল পেমেন্ট ইন্ডেক্স ডিপিআই স্কোরটা মার্চ 2018-তে 100 বলে সেট আপ করা হয়েছিল। ঠিক আছে, ফ্রম দ্যাট ইট ইজ এক্সপেক্টেড যে কত করে বাড়ছে। সো আরবিআই ডিপিআই ডিজিটাল পেমেন্ট ইন্ডেক্স যেটা আছে,
সেপ্টেম্বর 2021 রিলিজ করেছে। তো মানে মার্চের 2018 এটাই যদি বেস থাকে, এখন গ্রো করে কোথায় পৌঁছেছে, ঠিক আছে? ক্লিয়ার? ইট হ্যাজ টু রিচ টু 304%, ইনক্রিজ বাই 39.64%, ঠিক আছে? এবার রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া has released the DPI payment index on September 2021. As per the index of the digital payment increased by 39.64% to 304.06% against 217.74 in September. It is the index launched by RBI in January 2021 with March 2018 as a base period. To identify the extent of digitization of payment across the country, the index will be released semi-annually with a lag of 4 months. তাহলে ইন্ডেক্সটা কি হবে? প্রথম কথা হচ্ছে সেমি অ্যানুয়ালি রিলিজড হয়, ল্যাগ অফ 4 মান্থস, ঠিক আছে? নেক্সট, এক্সিস্টিং এনবিএফসি আইসিসিস with asset size of 1000 crores and above allowed undertaking factoring business. তো এক্সিস্টিং এনবিএফসিস যারা আছে, ঠিক আছে, এক্সিস্টিং এনবিএফসিস যারা আছে, আইসিসিস যেগুলো মানে ইনভেস্টমেন্ট অ্যান্ড ক্রেডিট কোম্পানিস গুলো, উইথ অ্যান অ্যাসেট সাইজ 1000 crore অ্যান্ড অ্যাবভ, মানে 10,000 টাকার, 10,000 কোটি টাকার বেশি যদি তাদের নেয়, তাহলে তারা কি করতে পারবে? ফ্যাক্টরিং বিজনেসে যেতে পারবে, ঠিক আছে? ফ্যাক্টরস রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া রেগুলেশনস এর আন্ডারে, ঠিক আছে? তো এই কত রেঞ্জ আছে সেটা মাথায় রাখতে হবে, দ্যাট ইজ 1000 crore, ঠিক আছে? RBI holds overnight VRR auction at GST outflow from bank tightens liquidity, ঠিক আছে? তো কি হয় না, আরবিআই এর কি হয়, তো জিএসটি গুলো এসে জমা পড়ে, ঠিক আছে? এবার সেই জিএসটি গুলো কি হচ্ছে, এইবার তো তোকে স্টেটকে দিয়ে দিতে হবে, ঠিক আছে? দ্য মোমেন্ট ইউ গিভ, তাহলে কি হবে, এখানে লিকুইডিটি কমে যাবে, ঠিক আছে? হ্যাঁ, এবার অ্যাজ আ রেজাল্ট লিকুইডিটি কমে গেলে কাকে টাকা ইনফিউজ করতে হবে? আরবিআই কে টাকা ইনফিউজ করতে হবে, ব্যাংকে, ঠিক আছে? এবার তাহলে বেচতে গেলে আমার কি লাগবে? একটা রেশিওতে বেচতে হবে, মানে এটাকে কি বলা হয়? লিকুইড অ্যাডজাস্টমেন্ট ফেসিলিটি। তো রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া কি করেছে? ওভারনাইট ভেরিয়েবল রিভার্স রেপো রেট, রিভার্স রেপো রেট, ঠিক আছে? রিভার্স রেপো রেট মানে কি হচ্ছে? কে টাকা নিচ্ছে? হ্যাঁ, ব্যাংক টাকা নিচ্ছে, ঠিক আছে? ব্যাংক টাকা দিচ্ছে, আরবিআই নিচ্ছে, ঠিক আছে? অকশন অফ rupees 50,000 crore under the liquidity adjustment facility to infuse liquidity instead of used fixed rate overnight reverse repo rate window as goods and service tax collection tightens the liquidity this week, ঠিক আছে? Clear? Clear? Okay. This auction was in to stabilize the overnight call market, money market rates which have been hardening due to outflow of banks on account of জিএসটি পেমেন্ট। তো জিএসটি পেমেন্টের জন্য কি হচ্ছে? ব্যাংকের থেকে যখন টাকা বেরিয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, জিএসটি পেমেন্ট করছে বলে, তাহলে ব্যাংকের কাছে টাকা থাকছে না, ঠিক আছে? তো টাকা এখানে আসছে। দ্য ওয়েটেড অ্যাভারেজ কল মানি রেট মার্কেট হ্যাজ টাচ 4.35%, শোয়িং লিকুইডিটি স্ট্রেস। ওই যে লিকুইডিটি স্ট্রেসটা কিভাবে আসে? রিভার্স রেপো রেট আর রেপো রেট, এই মার্জিনাল স্ট্যান্ডিং ফেসিলিটি, এর মাঝখানে ঘুরবে, ঠিক আছে? যত উপরের দিকে যেতে থাকবে, তত মানে হচ্ছে কি, টাকা কমতি হচ্ছে। 4.354 এর কাছে চলে গেছে, দ্যাট মিনস কি, ওরা প্রায় 4.5 এর কাছাকাছি চলে যাচ্ছে, ঠিক আছে? তো ওটা কি হচ্ছে প্রবলেম? লিকুইডিটি স্ট্রেস হয়ে যাবে, অ্যাজ এ রেজাল্ট কি হচ্ছে, টাকা আরো ঢোকাচ্ছে যাতে এই রেটটা কমে আসে, ঠিক আছে? RBI contacts overnight VRR auction worth 75,000 crore. RBI offered overnight liquidity to the banking system in India with 75,000, এখানে 50,000 crores দিয়েছে, ঠিক আছে? এখানে 75,000 crores দিয়েছে আবার, at a bid around 1,03,000 crore through variable repo rate auction under liquidity adjustment facility, ঠিক আছে? The auction was conducted on core banking systems eKuber, ঠিক আছে, প্ল্যাটফর্ম উইথ 1 crore মিনিমাম বিড and the auction allotment will be multiples of 1 crore, ঠিক আছে? RBI imposes restriction on Indian Mercantile Cooperative Bank, ঠিক আছে, জাস্ট মাথায় রেখে দিলাম। আচ্ছা, নেক্সট হচ্ছে কি, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়েস্ট বেঙ্গলকে লোন দিয়েছে, অ্যাড্রেস সাইন্ড এমওইউ,
আচ্ছা, জাস্ট লোনটা দেখে নিচ্ছি এর সাথে, ব্যাংকিং এর সাথে। ব্যাংকিং টেকনোলজি যেটা আছে, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র পার্টনার্স উইথ লেন্ডিং কার্ড টেকনোলজি টু অফার এমএসএমই লোন। ঠিক আছে, টুগেদার লেন্ডিং কার্ড প্ল্যাটফর্ম টুগেদার। ঠিক আছে, পাওয়ার্ড বাই জিরো টাচ টেকনোলজি লেন্ডিং কার্ড। ওকে। তো রিজার্ভ ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া রিসেন্টলি কাকে লোন দিয়েছে? শ্রীলঙ্কাকে। কত টাকার? ইউএস 900 মিলিয়ন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। আর একটা হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক ওয়েস্ট বেঙ্গলকে লোন দিয়েছে কত? 1000 crores এর 125 মিলিয়ন। ঠিক আছে, ক্লিয়ার। তাহলে বাকি জিনিসগুলো আমরা যাই আগে, তারপরে আবার এদের শুধু শুধু মানে ব্যাংক গুলো ইয়েতে আসবো। ঠিক আছে, রেগুলেটরি বডিগুলো শেষ করে নি, দিয়ে ব্যাংক গুলোয় আসছি। নেক্সট, সেবি। সেবি reconstitutes মার্কেট ডেটা অ্যাডভাইজারি কমিটি চেয়ার্ড বাই এস সাহো। ঠিক আছে, তো সিকিউরিটি এক্সচেঞ্জ বোর্ড reconstituted 20-member মার্কেট ডেটা অ্যাডভাইজারি কমিটি to to recommend policy measures in areas such as security markets data access, MDAC, chaired by S Sahu. ঠিক আছে, ক্লিয়ার। SEBI amends settlement processing, cuts timelines for filing settlement application to 60 days. The Security Exchange Board of India amended the SEBI settlement proceeding regulation 2018, called the SEBI's settlement proceeding regulation, and has reduced the timeline for filing the settlement application to just 60 days from current 180 days. To make the system more efficient, all payment under the settlement regulation will be accepted only through a dedicated payment gateway. To give this effect, the SEBI has amended settlement proceeding norms. SEBI has amended the SEBI regulations 2019, called the SEBI FPI Amendment Regulations, and started that it could provide an exemption from strict enforcement of regulations in other cases. Clear? Next হচ্ছে কি, NSE received SEBI's nod to launch derivatives on Nifty Mid Cap Select Index. তো NSE কার কাছ থেকে ছাড় পেয়েছে? সেবির কাছ থেকে, to launch derivatives on Nifty Mid Cap Select Index. ঠিক আছে, the Security Exchange Board of India to launch the derivative on Nifty Mid Cap Select Index. The index will be available from trading from 24th January. The Mid Cap Select Index intends to track performance on a focused portfolio, ঠিক আছে, of 25 stocks within the Nifty Mid Cap 150 Index. তো নিফটি মিড ক্যাপের যে 150 ইন্ডেক্সটা আছে, তার মধ্যে থেকেই 25টার যে ফোকাসড স্টক আছে, সেই পোর্টফোলিওর নিফটি মিড ক্যাপ সিলেক্ট ইন্ডেক্সের ডেরিভেটিভ প্রোডাক্ট বার করতে দিয়েছে। ঠিক আছে, অন্বেষাকে পাঠিয়ে যাবে।
CSDL Venture Limited receives SEBI's approval to set up a accreditation agency. So CSDL, Security Central Depository Service Limited Venture, a wholly owned subsidiary of CSDL, has received an approval from the Security Exchange Board of India for setting up an accreditation agency for a period of 3 years with effect from 1st February 2022 for accreditation of eligible investors. Accreditation investors AI may avail flexible minimum investment amount, ঠিক আছে? তো accreditation agency তৈরি করার পেয়েছে, ঠিক আছে? In concession for specified regulatory requirement applicable to investment products with certain conditions, মানে দেখ আমি কিছু কিছু জিনিস বলছি না, জিনিসগুলো দেখে নিতে হবে তোকে। যেমন হচ্ছে গিয়ে নিফটি, মানে নিফটি মিড ক্যাপ সিলেক্ট ইন্ডেক্স, তিনটে জিনিসের মানে কি আলাদা আলাদা করে। নিফটির মানে কি জানতে হবে, মিড ক্যাপ মানে কি, সিলেক্ট ইন্ডেক্স কেন বলছে জানতে হবে, সেবির এখন হেড কে আছে, এনএসির হেড কে আছে, কোলোকেশন স্ক্যামটা কি হয়েছিল, ঠিক আছে, সিএসডিএল কাকে বলে, ডিপোজিটরি মানে কি, ঠিক আছে, অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সি মানে কি, এগুলো নিজের থেকে দেখে নিন। কারেন্ট অ্যাফেয়ার্সে তো এগুলো বলার কোনো মানে দাঁড়ায় না, ঠিক আছে। সিডবি স্যাংশনস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স, জাস্ট এটার মাথায় রাখতে হবে, হ্যাঁ সিএসডিএল পেয়েছে এসবিএস সেবির কাছ থেকে অ্যাক্রেডিটেশন এজেন্সি হিসেবে, ঠিক আছে। নেক্সট হচ্ছে সিডবি স্যাংশনস ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স অফ 650 crores টু AUSFB অ্যান্ড JSFB, ঠিক আছে। AIU স্মল ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাংক, ঠিক আছে, স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক অ্যান্ড জন স্মল ফাইন্যান্স ব্যাংক, these are the two banks through which SIDBI has been given a financial assistance of 650 crores, ঠিক আছে। পেন্সিলটন লঞ্চেস ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ডেবিট কার্ড উইথ এনসিএমসি ফর টিনস, এটা আমরা আগেও পড়েছি, ঠিক আছে, যে ফার্স্ট ডেবিট কার্ড লঞ্চ করেছে ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ডের আন্ডারে। তো বাচ্চাদের ক্রেডিট কার্ডের ডেবিট কার্ড দেওয়া হবে, সেটা আমরা আগেও পড়েছিলাম, পেন্সিলটন ইন্ডিয়া, ঠিক আছে। এটা এটা কেন ইম্পর্টেন্ট, কারণ এটা ন্যাশনাল কমন মোবিলিটি কার্ডের আন্ডারে পড়ছে। এই জিনিসটা কি সেইটা দেখে নিবি, ওকে। Okay, now we'll start the month of February. Same RBI. Now, monetary policy will not look into it. যেটা এর পরে বেরোবে সেটা নিয়ে ইন্টারেস্টেড থাকবো আমরা better. এবং লাস্ট যেটা বেরিয়েছে that to say, RBI gives non-food credit growth increase to RBI's bank's non-food credit growth. Now, what is the meaning of the word non-food credit growth? ঠিক আছে। As per Reserve Bank of India's data on sectoral deployment of bank credit, December 2021, okay, the bank's non-food credit registered to grow by 9.3%. Okay,
The improvement of credit growth is mainly due to the credit growth in all four sectors such as agriculture, allied activity, industries, services and personal loans. That's why they are saying these are non-food. Agriculture allied যেগুলো আছে সেইগুলোতে, ঠিক আছে, মানে ক্যাশ ক্রপ ইত্যাদি ইত্যাদি এই সবগুলোতে এখন ইয়ে হচ্ছে। আরবিআই ক্যান্সেল লাইসেন্স, ওকে, independence cooperative not required. RBI extend restriction on Karnataka millet cooperative not required. RBI extend deadline for RBI extends RBI extends deadlines for NBFCs, ठीक है, NBFCs to meet up with NPA upgradation norm till September 2022. So, the Reserve Bank of India has extended the deadline for non-banking financial companies to comply with the non-performing asset classification norm. The norms are issued by RBI in November 2021 to September 2022 from the earlier deadline of March 2022. Currently, the NBFCs are provided with a timeline till September 2022 to implement the above provision. ওকে, সো আরবিআই কি বলেছে, এনবিএফসি যারা আছে তাদেরকে এনপিএ নর্মটা সেপ্টেম্বর 2022 এর মধ্যে ইয়ে করতে হবে, কারণ এখন এনবিএফসি গুলো আরবিআই এর আন্ডারে চলে এসছে। আরবিআই ক্যান্সেল লাইসেন্স মহারাষ্ট্র নট রিকোয়ার্ড। গোল্ড হাব, okay, gold hub, RBI emerges second largest buyer of gold in 2021. The central bank of Thailand tops. So which is the first bank to buy the highest amount of gold? That is Thailand, and second is India, that is RBI. Okay, Central Bank of Thailand highest, second হচ্ছে World Bank World Gold Council to maintain all data regarding precious metals দিয়েছে, largest buyer of gold is RBI. Okay, gold hub এর ইয়েতে বেরিয়েছে। Okay, RBI has bought 77 metric ton, if you want to remember it one. RBI government undergoes switch operation in 1,99,19,701 crore. Okay, what is switch operation? Switch transaction of securities, okay, is the amount of 1,19,000. The government undertakes switch operation with RBI and also with market participant to smoothen the liability profile as well as with market development, ঠিক আছে। এবার সুইচ অপারেশনটা কি, অপারেশন সুইচ, ঠিক আছে, সেটা দেখে নিবি, তাহলে ওখানে বুঝতে পারবি। এটা বেসিক্যালি গভর্নমেন্ট সিকিউরিটি থ্রু দিয়ে হয়, ঠিক আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার এই পর্যন্ত ক্লিয়ার আশা করি। এবার আমি জাস্ট যখন বলছি আমি বলেও দিই, ঠিক আছে, নাহলে এরপরে না দেখলে মনে থাকবে না, ঠিক আছে, যে হঠাৎ করে এখানে লাইবিলিটি প্রোফাইল এগুলোই বা কিভাবে হচ্ছে, ঠিক আছে। তো এখানে সুইচ অপারেশনটাই কি হচ্ছে না, ফাইন্যান্সিয়াল ব্যাংকের যেগুলো থাকে, মানে 1,19,701 টাকার ফেস ভ্যালুতে যে সিকিউরিটিস গুলো আছে, ঠিক আছে, সেগুলোকে বাইব্যাক করছে, ঠিক আছে, যেগুলো মনে কর ম্যাচিওর করবে 2023, 2024, 2025, ঠিক আছে, এইসব ইয়ারে যেগুলো ইয়ে করছে, সেই সিকিউরিটি গুলোকে বাইব্যাক করছে আরবিআই থেকে, অ্যান্ড ইস্যুইং ফ্রেশ সিকিউরিটিস অফ সেম ইকুইভ্যালেন্ট মার্কেট ভ্যালু, ঠিক আছে, ঠিক আছে। তো মানে ফ্রেশ ফ্রেশ সিকিউরিটিজ দিচ্ছে এবং এখনকার গুলো তুলে নিচ্ছে, ঠিক আছে। তো কি করছে, মনে কর আরবিআই এর কাছে 2025-এর একটা সিকিউরিটি আছে, ঠিক আছে, 2025-এর একটা সিকিউরিটি আছে, ঠিক আছে, তো এবং সেটা 1,000 টাকার সিকিউরিটি, তো সেইটা ব্যাংক নিয়ে নিচ্ছে, ঠিক আছে, নিয়ে নিয়ে সেম অ্যামাউন্টের আবার আরেকটা নতুন সিকিউরিটি দিয়ে দিচ্ছে, মেবি অফ এক্সটেন্ডেড ডেট আর সামথিং অফ দ্যাট সর্ট। তো ক্যাশ নিউট্রাল হচ্ছে, কিন্তু ডেটস গুলো কি হচ্ছে, এক্সটেন্ডেড হয়ে যাচ্ছে, ঠিক আছে, ক্লিয়ার ক্লিয়ার আশা করি। ওকে, the Indian company ECB jumps 19% to USD 23.28 billion in 9M FII FY22, ঠিক আছে। তো RBI Indian companies ECB jumps 19% to USD 23. Now, according to the Reserve Bank of India data, the overseas borrowers of Indian companies stood at
$23.28 billion on the first 3 quarters of FY22 as against $19.5 billion during the FY21 and had jumped over 19% in the first 9 months of current fiscal year. ঠিক আছে? RBI has directed NBFCs to implement CFSS by September 2022. Reserve Bank of India directed certain non-banking financial companies to mandatorily implement core financial service solutions by September 2025. তো নন ব্যাংকিং ফাইন্যান্সিয়াল কোম্পানিজকেও কি করতে হবে, কোর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেস সলিউশনটাকে ইমপ্লিমেন্ট করতে হবে। ঠিক আছে? The middle layer, NBFC upper layer with 10 or more fixed point service delivery units, ঠিক আছে, to implement CSFF similar to core banking solution adopted by bank। তার মানে কি সবকিছু একটা সেন্ট্রাল হাব থাকবে, ঠিক আছে, কোর থাকবে, রিয়েল টাইম অনলাইন রিটেল হবে আর কি। রেজাল্ট এটা কি করছে কেন, ফর বেস লেয়ারে যদি এনবিএফসি থাকে, ঠিক আছে, বা 10টার কম ফিক্সড পয়েন্ট সার্ভিস ডেলিভারি পয়েন্টস আছে তাদের ক্ষেত্রে হবে না, কিন্তু বড় যেগুলো তাদের যেন এটা ইমপ্লিমেন্টেড থাকে। ঠিক আছে? RBI cancels COR of PC Financial Services operating Cashbean app। ঠিক আছে? তো ক্যাশবিন বলে যে অ্যাপটা ছিল, তো সার্টিফিকেট অফ রেজিস্ট্রেশন যেটা ছিল সেটাকে ক্যান্সেল করে দিয়েছে। ঠিক আছে? ডিউ টু ইনক্রিজ কমপ্লেন্ট এগেন্স্ট unserious rate of interest and unfair recovery practices followed by several digital lenders। ওই যে ভুলভাল ধনী অ্যাপটাও যাবে ওইভাবে। ঠিক আছে? আচ্ছা, লোন ইস্যুড বাই দিস ব্যাংকস। এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক, ঠিক আছে, এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আর ইন্ডিয়া এরা দুজন মিলে, ঠিক আছে, লোন দিয়েছে হচ্ছে $4.6 বিলিয়ন। ঠিক আছে, provided a loan of 4.6 billion to sovereign lending of India from 2021 in 17 loans including $1.8 billion towards coronavirus in response out to related COVID assistance। তো কে দিয়েছে, দ্যাট ইজ এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক। নেক্সট হচ্ছে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক আর ইন্ডিয়া, এরা দুজনে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক দিয়েছে ইন্ডিয়াকে দিয়েছে কত, $115 মিলিয়ন। ঠিক আছে, লোন এগ্রিমেন্ট। ক্লিয়ার? নেক্সট হচ্ছে এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক আর ইন্ডিয়ান ফাইন্যান্সিয়াল IFFL হোম ফাইন্যান্সিয়াল লিমিটেড, তারা কি করেছে, $68 মিলিয়নের দিয়েছে। ঠিক আছে, তো এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক এখানেও একটা লোন দিয়েছে। ঠিক আছে, এশিয়ান এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক ইন্ডিয়াকে সেপারেটলি একটা লোন দিয়েছে। এই লোনটা দেওয়া হয়েছে কিসের জন্য, টু প্রোভাইড লেন্ডিং লোনস ফর কোভিড ভিকটিমস। ঠিক আছে, প্রাইমারি হেলথ কেয়ারকে আপগ্রেড করার জন্য। এখানে ওয়ার্ল্ড ব্যাংক কেন লোন দিয়েছে, to implement rejuvenating watershed for agriculture resilience through innovative departments reward। ঠিক আছে, to implement reward rejuvenating watersheds for agriculture resilience through innovative developments। ঠিক আছে, in said states of which states, কর্ণাটকা, উড়িষ্যা। ওকে, আর এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট IIFFL কে লোন দিয়েছে 68 মিলিয়ন বা 507 crores এর। ঠিক আছে, টু প্রোভাইড ফাইন্যান্সিয়াল সাপোর্ট ফর অ্যাফোর্ডেবল গ্রিন হাউজিং ফর লোয়ার ইনকাম ওমেন বরোয়ার্স ইন ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ওকে, নেক্সট আমি আসছি সেবি রিক্রুটিং হাই পাওয়ার অ্যাডভাইজারি কমিটি ফর সেটেলমেন্ট অর্ডার্স অ্যান্ড কম্পাউন্ডিং অফেন্সেস। ঠিক আছে, তো এবার কম্পাউন্ডিং অফেন্সেস মানে একই কাজ যদি বারবার করে। ঠিক আছে, আর সেটেলমেন্ট অর্ডার্স এইসবের জন্য যদি হাই পাওয়ার অ্যাডভাইজার কমিটি তৈরি করেছে, a 4-member Hyper committee. The panel will work as per SEBI's regulation. The committee was earlier headed by Vijay C. Daga, ঠিক আছে, a retired judge of High Court of Bombay. Now it will be chaired by Jay Narayan Patel। ঠিক আছে, তো এখন কারেন্টলি হেড কেন কে করবে, জয় নারায়ণ পাটেল। ওকে, তো BSE gets SEBI's not for trading in electronic gold receipts। ঠিক আছে, so BSE has got SEBI's not for trading in electronic গোল্ড রিসিপ্টস। তো ইলেকট্রনিক গোল্ড রিসিপ্টস এর ইয়েতে কি করবে, মাল্টি কমোডিটি এক্সচেঞ্জে প্ল্যান্স টু লঞ্চ দ্য স্পট ট্রেডিং অফ কমোডিটি স্পেশালি বুলিয়ন্স। তো মানে MCX মানে এখানে এবার কি হবে, BSE তেও তুই করতে পারবি, ইলেকট্রনিক গোল্ড রিসিপ্টস বেচতে পারবি ইন ফর্ম অফ শেয়ার্স ইন ডিম্যাট অ্যাকাউন্ট। ঠিক আছে, স্পট বুলিয়ান এক্সচেঞ্জ বলা হয় এটাকে। ঠিক আছে, মানে সোনাটা কিনছিস না, ফিজিক্যাল অ্যাসেট কিনছিস না, তার ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটটা কিনছিস। ঠিক আছে, সেবি মানে দিস ইজ ভেরি নর্মাল থিং, লাইক তোর কাছে সোনা আছে, ঠিক আছে, আমি তোর কাছ থেকে সোনাটা কিনলাম, ঠিক আছে, তার একটা চিঠিতে লিখে নিলাম
ঠিক আছে, দিস বিকামস এ স্পট প্রাইস। এবার সেটা আমি 10,000 টাকায় কিনলাম, ধর সোনার যে মেটেরিয়ালটা তোর কাছে আছে, সেটা কিনে তোর দাদাকে আমি বেচলাম 12,000 টাকায়। তো দাদা আবার সেইটা কাউকে বেচলো 15,000 টাকায়। ঠিক আছে, কিন্তু তোর মেটেরিয়ালটা তোর কাছেই আছে। ঠিক আছে, মেটেরিয়ালটা তোর কাছেই আছে। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? So SEBI reconstructed advisory committee on investors protection and education fund, now chaired by Mahalingam. SEBI reconstructed advisory committee on investor protection and education fund. The SEBI has restructured its advisory committee on investors protection and education fund under the chairmanship of Guru Murthy Mahalingam. The advisory committee of IPEF is a 8-member committee which is taken G Mahalingam, former whole-time member of SEBI, and as its new chairperson. তাহলে Investors Protection and Education Fund will be headed by G Mahalingam. ঠিক আছে, SEBI extends deadline for client level segregation and monitoring fund. The Security Exchange Board of India extends deadline for the implementation of client level segregation of funds and monitoring of collateral of stockbrokers from February 28, 2022. The guideline on client level segregation was notified in 2021 by SEBI amid instances of misuse of client collateral by brokers. এই যে এখানে আরেকজন হর্ষদ মেহরা তৈরি হচ্ছিল। ঠিক আছে, তো সেইটাই বলেছে, টু ক্লায়েন্ট লেভেল সেগ্রিগেশন অফ মনিটরিং অ্যান্ড ফান্ডস। ঠিক আছে, সেইটাকে এক্সটেন্ড করা হয়েছে ফ্রম ফেব্রুয়ারি টু মে পর্যন্ত করা হয়েছে। তার মধ্যে ওদের ওই ক্লায়েন্ট লেভেল সেগ্রিগেশন ফান্ডস অ্যান্ড মনিটরিং অফ কোলাটারাল অ্যাট স্টক ব্রোকার সেটা ঠিক করতে হবে। বিএসসি ইঙ্ক প্যাক্টস উইথ 4 রিজিওনাল অ্যাসোসিয়েশনস টু প্রমোট ইজিআর। ঠিক আছে, the BSE Bombay Stock Exchange announced its collaboration with four regional associations, Maharashtra, Tamil Nadu, after receiving in-principle approval from SEBI to launch an electronic gold receipt segmentation to promote such products. Okay, clear? Okay, next হচ্ছে NABARD launches Jiva program. Okay, this is important. NABARD launches Jiva program to promote natural farming under the existing watershed and Wadi program. Watershed এর জন্য অলরেডি লোন দিয়েছে, একটু আগে আমরা পড়লাম এই যে এখানে। ঠিক আছে, এই যে ওয়াটারশেড, ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক লোন দিয়েছে $115 মিলিয়ন। ঠিক আছে, রিজুভিনেশন অফ ওয়াটারশেড ফর এগ্রিকালচার রেজিলিয়েন্স অ্যান্ড ইনোভেশন ডেভেলপমেন্ট। ঠিক আছে, তো সেইটারই মতো NABARD launches Jiva program to promote natural farming under its existence water and Wadi program. So Jiva program to promote natural farming under the existing watershed and Wadi program in 11 states. The aim of the program is to effectively implement the principle of agroecology, long-term sustainability, and transform of pre-existing social and natural capital towards efficient farming. ঠিক আছে, সিডবি লঞ্চেস ওয়েস্ট টু ওয়েলথ ক্রিয়েশন প্রোগ্রাম ইন ওয়েস্ট বেঙ্গল। ঠিক আছে, the Shiv Subramaniam Raman, the chairman and managing director of SIDBI, ठीक है, S. Raman, has virtually launched the Waste to Wealth Creation Program designed for women in Sundarban in South 24 Pargana district. ठीक है, the program was a part of SIDBI's mission Swablam, which aims to support the artisans to become sustainable. ঠিক আছে, the headquarters of SIDBI is in Lucknow. So SIDBI has launched Waste to Wealth Creation Program in West Bengal. Okay. Banks to transfer 15th non-payment account to NRCL. ঠিক আছে, এটা মাথায় রাখবি, এই কোম্পানিটা কি, ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি আর ন্যাশনাল ডেপ্ট রেজলিউশন কোম্পানি। এই দুটো কি জিনিস, কে হেড করছে, এগুলো ইম্পর্টেন্ট। হু আর হেডিং ইট, মোস্টলি স্টেট ব্যাংকের যারা হেড আছে তারাই হেড করবে এটাকে। টু আর্মস অফ ইন্ডিয়ান ব্যাড ব্যাংকস, ন্যাশনাল অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন কোম্পানি আর ইন্ডিয়ান ডেপ্ট রেজলিউশন কোম্পানি। ঠিক আছে, ধার আর অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন ইজ আলাদা। ঠিক আছে, যখন মনে করো আমি এমন ধারের কথা বলছি এটার সাথে কোনো কোম্পানি, কোনো অ্যাসেট নেই, ঠিক আছে, বা ধর কোনো একটা লোক নিয়ে লোন নিয়েছে, ঠিক আছে, ফিজিক্যাল লোন নিয়েছে কোনো একটা অন্য জিনিসের জন্য, তো অ্যাসেট যখন ব্যাকড নয়
তখন সেটাকে কিভাবে করবো, বা অ্যাসেট রিকনস্ট্রাকশন আলাদা কিভাবে হচ্ছে সেটাও দেখতে হবে। ঠিক আছে, ঠিক আছে, ডেট রেজলিউশন প্রসেস। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? এই দেখ এখানে বলেও দিয়েছে aggregated worth 50,000 crore above in March, তো কত টাকার 50,000 crore। ওকে, ওকে চলো, তো এটা হয়ে গেল, এগুলো আমরা পরে আসছি। So this is the end of March আর লোনস। ঠিক আছে, কে কি লোন নিয়েছে। ঠিক আছে, তো বেসিক্যালি এই পার্টগুলো ব্যাংকিং এর তোর, এই পার্টগুলো হচ্ছে সব থেকে ইম্পর্টেন্ট। আগে এগুলো তোকে কমপ্লিট করতে হবে। ঠিক আছে, কারণ মেজরিটি অফ দ্য কোয়েশ্চেন্স উইল কাম ফ্রম দিস এরিয়া, যে আরবিআই এর সাথে কার কি প্যাক্ট হয়েছে, কে কি করেছে, কি কি আছে। ঠিক আছে, কোন কোন ধরনের লোনস পাস আউট হয়েছে, কি কি হয়েছে। সো উই হ্যাভ ডান দোজ পার্টস ফার্স্ট। ঠিক আছে, the loans are also covered. Now let's move into the next part। ঠিক আছে, ওকে, নেক্সট। আচ্ছা, উইল টেক আ 5 minutes ব্রেক। ঠিক আছে, তারপরে আবার শুরু করবো।
Indian Overseas Bank আর জম্মু কাশ্মীর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল কর্পোরেশন, এরা দুজনে মিলে 1,000 টাকার অ্যামাউন্টের মানে পেয়েছে ইন্ডিয়ান ওভারসিজ ব্যাংক থেকে জম্মু কাশ্মীর ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্স কর্পোরেশন। ঠিক আছে, তো কিসের জন্য পেয়েছে? এবং IOB is the one of the first private sector public sector bank to lend to JKIFT. The funding of the bank is to part for the business plan to widen the credit growth and funding infrastructure development across the nation. Okay, next, across the nation. Next হচ্ছে ইউনাইটেড ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া। ঠিক আছে, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র, এগুলো ছোট ছোট ইয়ে আছে যেগুলো ইম্পর্টেন্ট সেগুলো দেখবো। ঠিক আছে, যেমন সমৃদ্ধ। ঠিক আছে, সমৃদ্ধটা কার সাথে হয়েছে? অ্যাক্সিস ব্যাংক আর IPE গ্লোবাল লিমিটেড। ফ্রম সমৃদ্ধ হেলথ কেয়ার ব্লেন্ড ফাইন্যান্সিয়াল ফ্যাসিলিটি with finance which finance up to $150 million, approximately 1 lakh 140 crore to support health enterprises and innovators, sustainable access to market and resource for innovative delivery of healthcare. ঠিক আছে, সমৃদ্ধ sustainable access to market resources for innovative delivery healthcare। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন। ঠিক আছে, IBA। ঠিক আছে, IBA ইন্ডিয়ান ব্যাংক অ্যাসোসিয়েশন ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাংক্রাপসি বোর্ড অফ ইন্ডিয়া এর সাথে কি করেছে? কোলাবোরেশন করেছে to capacity building for financial creditors on topic related to insolvency, bankruptcy and related subjects. MOU was signed during the workshop on Committee of Creditors and Institution of Public Faith organized by jointly by IBBI, SBI and IBA New Delhi. Okay, Bharat Cooperative Bank Mumbai, not required. Selco Solar। নেক্সট হচ্ছে কি নাবার্ড। নাবার্ড কার সাথে করেছে? উড়িষ্যার সাথে। কিসের জন্য? এগ্রিমেন্ট ফর ক্রিয়েটিং ফিশারিজ ইনফ্রাস্ট্রাকচার টু বুস্ট ফিশ প্রোডাকশন। The Fisheries and Aquaculture Infrastructure Development Fund will help in creation of infrastructure facilities in marine and inland sector of Odisha। ঠিক আছে, তো মেরিন অ্যান্ড ইনল্যান্ড সেক্টর অফ উড়িষ্যাতে নাবার্ড আর উড়িষ্যায় একসঙ্গে মিলে কি করবে? এগ্রিকালচার, অ্যাকোয়াকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার, ফিশারিজ অ্যাকোয়াকালচার ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ। বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জ ভারতীয় স্বর্ণকার সংঘ BSS অ্যান্ড জামশেদপুর জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন, এরা একসঙ্গে করেছে। ওই যে EGR-টা যেটা লঞ্চ করেছিল, EGR। ঠিক আছে, issued on the basis of deposit of physical gold, they are regarded as securities under Securities Contract Act. So for strengthening the commodity derivative trading and proposed electronic gold receipt market in India। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট অফ টেকনোলজি মাদ্রাস ইনকিউবেশন সেন্টার, IIT মাদ্রাসের সাথে RBI ইনোভেশন হাব, এরা কি করেছে? কোলাবোরেশন করেছে। ইন্ডিয়াস প্রমিনেন্ট ডিপ টেক স্টার্টআপ হাব pioneered by Indian Institute of Technology Madras Incubation Center, RBI Innovation Hub, a wholly owned subsidiary of Reserve Bank of India, has signed up MOU to contribute to the work together in developing a necessary ecosystem to support and scale fintech startups in India। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? তো কার কার সাথে হয়েছে? IIT মাদ্রাস ইনকিউবেশন সেন্টার আর ইনোভেশন হাব, এখানে BSE আর ভারতীয় স্বর্ণ সংঘ। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে কোটাক মাহিন্দ্রা ব্যাংক লিমিটেড অ্যান্ড বিজনেস ফ্রান্স, এরা কি করেছে? MOU সাইন করেছে। ঠিক আছে, উইথ বিজনেস ফ্রান্স, a French national agency involving export of international investments in France to provide support to companies that are in the Indo-French corridor. The KBLM becomes the first Indian bank to sign a MOU with Business France। Okay, next হচ্ছে গিয়ে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া অ্যান্ড 5 হাউজিং ফাইন্যান্স কোম্পানিজ। State Bank of India signed co-lending partnership with 5 housing companies, finance companies: PNB Housing Finance, IFL Home Finance, Shriram Housing Finance, and LY Housing Finance। So not so much required to provide affordable, ওই যে PMAY। ঠিক আছে, আয়ুষ্মান ভারত বলছি, তো অ্যাফোর্ডেবল হাউজিং এর যেটা ছিল। ঠিক আছে,
নেক্সট হচ্ছে স্মল ইন্ডাস্ট্রিয়াল ডেভেলপমেন্ট ব্যাংক সিডবি। সিডবি কার সাথে কোলাবোরেশন করেছে? দে হ্যাভ কোলাবোরেটেড উইথ মেঘালয়া। ওকে, সিডবি হ্যাজ কোলাবোরেটেড উইথ মেঘালয়া and Small Industrial Development Bank of India and Meghalaya Infrastructure Development Fund Development Financial Corporation Limited and Government of Meghalaya under MOU signed SEEDB, and the Government of Meghalaya will work in tandem to facilitate the development of micro, small, medium enterprises ecosystem in Meghalaya. ঠিক আছে, the SEEDB acquires stake in ONDC. ঠিক আছে, the SEEDB has acquired 7.84% stake in Open Network Digital Commerce. এটা এখন রিসেন্ট একটা বিরাট বড় ইম্পর্টেন্ট নিউজ, to open public digital infrastructure framework. So what is this is ONDC? ONDC is an open source platform just like Amazon. অ্যামাজনে যেমন বিভিন্ন ধরনের এন্টিটিটা এসে নিজেরা নিজেদের প্রোডাক্টগুলোকে লঞ্চ করছে, সেরকম এটা হবে ওপেন সোর্স। ওকে, those are closed source না, অ্যামাজন decides whom they will keep, what will be the pricing and everything, এখানে ওরাই ডিসাইড করবে। ঠিক আছে, দিস উইল এন ওপেন সোর্স। ঠিক আছে, নেক্সট হচ্ছে এক্সবিএক্স ক্যাশ লিমিটেড। ওকে, নো, এক্সবিএক্স ক্যাশ লিমিটেড অ্যান্ড অ্যাক্সিস সিকিউরিটিজ। এক্সবিএক্স ক্যাশ লিমিটেড আর টেকনোলজি বেসড প্রোভাইডার অফ ডিজিটাল প্রোডাক্টস সার্ভিসেস B2C। এটা মাথায় রাখবে কিন্তু, আগেরটা কিন্তু খুব ইম্পর্টেন্ট। ঠিক আছে, মেঘালয়ের সাথে এটা করেছে। ঠিক আছে, সিডিবি মেঘালয়া। ঠিক আছে, the CDB has acquired 7% stake in Open Network Digital Platform ONDC. So ONDC is something very important, সেটা মাথায় রাখবি। তো সিডবির সাথে কার প্যাক্ট হয়েছে? মেঘালয়ের। ঠিক আছে, গভর্নমেন্ট অফ মেঘালয়ের। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? মাইক্রো স্মল মিডিয়াম এন্টারপ্রাইজকে ইয়ে করবে বলে। তো এখানে ফিরে আসি। এক্সবিএক্স ক্যাশ লিমিটেড is a technology-based provider for digital products and services in B2C companies and B2B companies and fintech technology arenas, and Axis Securities and wholly owned subsidiary of Axis Bank. The purpose is through integrated business strategy, providing EBIX customers with end-to-end trading services. As a result, the EBIX Cash customers will have an access to a 3:1 account that integrates their saving, demat, and trading account. Clear? DBS Bank India is my trip to launch an environment-friendly international debit card or a green debit card made by 99% recycled polyvinyl chloride material. This is the first ever 99% recycled polyvinyl debit card. So DBS Bank কি করেছে, is my trip এর সাথে environmental friendly international debit green card চালু করেছে। তো কার সাথে করেছে? DBS এর সাথে। is my trip 99% রিসাইকেল পিভিসি দিয়ে ডেবিট কার্ড বানিয়েছে। ঠিক আছে, সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া কার সাথে করেছে? সেন্ট্রাল ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া হ্যাজ ডান ইট উইথ কুইড, KWIKID, to implement Know Your Customer video KYC for network across India. The objective is to bring seamless onboarding, providing efficient digital facilities to customers across India. Quid is India's first ever AI-based, fully compliant video KYC solution and a flagship product by Think 360 AI. Okay, Think 360 AI. Okay. Next হচ্ছে গিয়ে the first wildlife bond issued by World Bank to save Africa black rhino. ঠিক আছে, তো the first wildlife bond that has been released by whom? World Bank. ঠিক আছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংক রিলিজ করেছে, ওয়ার্ল্ড ব্যাংকের IBRD রিলিজ করেছে ওয়ার্ল্ডস ফার্স্ট কাইন্ড অফ ওয়ার্ল্ড ওয়াইল্ড লাইফ কনজারভেশন বন্ড, অলসো নোন অ্যাজ রাইনো বন্ড। ঠিক আছে, ইন সাপোর্ট অফ সাউথ আফ্রিকাস এফর্ট টু প্রোটেক্ট এন্ডেঞ্জার্ড স্পিসিস। ওকে, ক্লিয়ার? ইট উইল হেল্প ইন ইনক্রিজিং ব্ল্যাক রাইনো পপুলেশন। তো রাইনো বন্ড কোথায় রিলিজ করা হয়েছে? দিস আর রিলিজড ইন সেভ আফ্রিকা, সাউথ আফ্রিকা। ঠিক আছে, so one USD 150 million sustainable development bond that matures in 2027. These include potential performance payments of global environment friendly facility. Okay, SEBI raises public debt investment limits via UPI from to 5 lakh from 2 lakh. তো সেবি রিসেন্টলি কি করেছে, পাবলিক ডেপ্ট ইনভেস্টমেন্ট লিমিট যেটা আছে সেটা ইউপিআই দিয়ে করলে 5 লাখে পৌঁছেছে ফ্রম 2 লাখ। The Security Exchange Board has increased the limit of investment through UPI mechanism from 5 lakh from 2 lakh.
for the investors applying in public issue of debt securities, which will open on 1st May 2021. The move comes following NPCI's decision to enhance the per transaction limit from 2 lakh to 5 lakh. UPI based application supported block amount ইনিশিয়াল আইপিও। তো মানে আইপিও যখন আমি অ্যাপ্লাই করছি, ঠিক আছে, তখন ওটাই আগে মিনিমাম 2 লাখ টাকারই আমি আইপিও অ্যাপ্লাই ম্যাক্সিমাম করতে পারতাম। এখন কত টাকার করতে পারছি? এখন 5 লাখ। ওকে, তো মানে ইউপিআইও লিমিটটা বাড়িয়েছেন, অ্যাজ এ রেজাল্ট সেবিও বলেছে যে পাবলিক ডেপ্ট ইনভেস্টমেন্ট করতে পারবে সেটা 5 লাখ। ওকে, নেক্সট হচ্ছে গিয়ে এনএসি আইবিজেএ পার্টনার্স টু সেট আপ ফার্স্ট ডোমেস্টিক বুলিয়ন স্পট এক্সচেঞ্জ আন্ডার সেবি। তো ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ অ্যান্ড আইবিজে, ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান বুলিয়ন অ্যান্ড জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন। তো ন্যাশনাল স্টক এক্সচেঞ্জ আর ইন্ডিয়ান বুলিয়ন স্টক এক্সচেঞ্জ হ্যাভ বুলিয়ন জুয়েলারি অ্যাসোসিয়েশন কি করেছে, দে হ্যাভ জয়েন্ট হ্যান্ড টু লঞ্চ এ ডোমেস্টিক বুলিয়ন স্পট এক্সচেঞ্জ ইন লাইন উইথ SEBI's guidelines. This will be the first time that a domestic bullion spot exchange is being set up under the aegis of SEBI. The shareholders include NSE, IBJ, industry participants. ठीक है, the SEBI amends rules for category 3 alternative investment fund. ঠিক আছে, তো ক্যাটাগরি 3 অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট, এটা একটা হয়ে গেল। আইবিজি এর সাথে পার্টনার করেছে ফার্স্ট ডোমেস্টিক বুলিয়ন স্পট এক্সচেঞ্জের জন্য, এটা একটা হয়ে গেল। নেক্সট হচ্ছে কি সেবি অ্যামেন্ডস rules for category 3 alternative investment funds. So Security Exchange Board of India amended the rules regarding investment aspects of category 3 of alternative investment funds. The new norm will be called SEBI's AIF regulation 2022. ठीक है, the category 3 AIF trades with a view to make short term returns. Okay, this is an open ended, no specific incentive are given by the government or any other regulator. These include hedge funds, private investment in public equity funds. Okay, that is known as PIPE. Clear? তো এইটা একটা আলাদা করে ক্যাটাগরি 3 করেছে। তো প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন পাবলিক ইকুইটি ফান্ডস কেন করা হয়েছে? কারণ এখন কি করছি, এখন তোর ইয়েগুলো নিয়ে আসছি, হেজ ফান্ড ম্যানেজার্সরাও আছে, ঠিক আছে, তাদের জন্য লাগবে, ঠিক আছে। তো হোয়াট ইজ হেজ ফান্ডিং, হোয়াট দে আর ডুইং ইন হেজ ফান্ডিং, সেইটা কি করবে, সেইটার জন্য যদি টাকা লাগাতে চায় সেই সব এগুলোতে এটা অ্যালাউড, ঠিক আছে। প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন পাবলিক ইকুইটি পাইপস। তো এখান থেকে দুটো জিনিস যদি এক্সট্রা করে নিজের থেকে পড়তে হয়, সেটা হচ্ছে একটা হচ্ছে হেজ ফান্ড কাদের বলে, অল্টারনেটিভ ইনভেস্টমেন্ট ফান্ডস কাদের বলে, আর প্রাইভেট ইনভেস্টমেন্ট ইন পাবলিক ইকুইটি। ওকে, NABARD allocates 4013 crore financial assistance to Orissa. ठीक है, the National Bank for Agriculture and Rural Development has sanctioned a financial assistance of 4013 crore to Orissa under Rural Infrastructure Development Fund for the financial year 2021-22. Orissa has got a major share of NABARD's infrastructure fund, the highest in India. ठीक है, so which state has the highest share of NABARD infrastructure funds? That is Orissa. The RIDF is classified under 3 broad categories: agriculture related sector, social sector, rural connectivity. Clear? Agriculture sector, ag, social sector and rural connectivity. Clear? Agriculture sector, social sector and rural connectivity. রুরাল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট ফান্ড এর টাকাও কিন্তু আসে হচ্ছে গিয়ে, তো যদি ওই 40%টা না দিতে পারি সেখান থেকে এটাই চলে আসে, ঠিক আছে। তো নাবার্ডের অ্যালোকেটস 4013 crore ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্স টু উড়িষ্যা, ঠিক আছে। তো উড়িষ্যা সিডবি অ্যাগ্রিগেটস উড়িষ্যা উইথ 803 crores ফর এমএসএমই ক্লাস্টার্স। তো এখানে কি করলো, নাবার্ড কাকার জন্য দিচ্ছে, এগ্রিকালচারের জন্য দিচ্ছে, আর এখানে সিডবি কিসের জন্য দিচ্ছে, এমএসএমই সেক্টরের জন্য। কত? 837 crores, ঠিক আছে। to grant to government of Orissa under SIDBI Cluster Development Fund to 18 micro and small and medium enterprises infrastructure project in Orissa. The project will be implemented by Orissa Industrial Infrastructure Development Corporation (IDCO). SIDBI has also inked an agreement with the state to set up a project management unit. Okay. The IDBI Bank launches CLMS and GLMS for institutional clients. The IDBI has launched a corporate liquidity management solutions and government liquidity management solutions to meet with the
liquidity management needs of the institutional customers. The LMS helps in consolidating funds and managing liquidity seamlessly within the organization. Here, clear? Nikonda? Okay. A lot of news. I need to go through a lot of things. আচ্ছা, these are things that you have just have to go through. ঠিক আছে, সিএসকে এটা করেছে। ঠিক আছে, ইউকে ব্যাংক পার্টনারশিপ ফিজডম ফর ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিস টু কাস্টমার্স। ঠিক আছে, ইন্ডিয়ান অয়েল পার্টনারস উইথ কোটাক মাহিন্দ্রা কো ব্র্যান্ডেড ক্রেডিট কার্ড, ভারত ব্যাংক অ্যাক্সিস ব্যাংকের সাথে করেছে। অ্যাক্সিস ব্যাংক রোল, নাও দিস আর ফিউ থিংস যেগুলো আমি বলবো। অ্যাক্সিস ব্যাংক রোল আউট হাউস ওয়ার্ক ইজ ওয়ার্ক ইনিশিয়েটিভ টু ব্রিং এডুকেটেড women in workforce. Axis Bank Limited has started Housework is Work initiative that provides opportunity to those women who want to rejoin the professional space, as the urban educated women's participation in the workforce is still not at desired level. So Housework is Work has been launched by Axis. The aim of the initiative is to provide confidence to women about their employment and also about the skills they possess they could fit in various job roles in the bank. Okay, BFSL, BFSL and with Credit AI to launch Unnati co-branded credit card for farmers. Uh, First launched in Karnataka and later scaled across the world. Okay. Next, Ujjivan Small Finance launches India's Ujjivan Small Finance Bank launches industry's first digital-based onboarding. Okay, so Ujjivan Small Finance Bank launched industry's first digital onboarding facility for its micro banking customers through Ujjivan Small Finance Bank Assisted app. The Ujjivan Small Finance Bank Assisted app provides facility to update mobile numbers from individual banking transactions through paperless secured manner. It is an OTP based biometric authentication based process. Clear? Next, ICICI Bank launches co-branded credit card with Emirates Skyward. Okay, ties up with Emirates Skyward, a loyalty program of Emirates Fly Dubai, to launch a range of co-branded credit card. Not important, but এইটা মনে রাখতে হবে। First digital onboarding, ঠিক আছে, that is Ujjivan Small Finance Bank. Um, Not so much required. Telangana. You can remember SBI বলে Innovation, Incubation and Acceleration Center in Hyderabad, Telangana. Okay. SBI grants USD 1 billion credit line to Sri Lanka to recover from economic crisis. ঠিক আছে, SBI cards and the Nature's Basket joins launch international government card, first of its kind credit card. Okay, that's what I'm saying. ঠিক আছে, নেচার বাস্কেটের সাথে ওরা কোলাবোরেশন করেছে SBI কার্ড লঞ্চ ইন্টারন্যাশনাল গভর্নমেন্ট কার্ড। ঠিক আছে, HDFC to boost small business and digital loans. ঠিক আছে, HDFC Bank has announced dedicated app for small and family-owned independent business and merchant loans, Smart Hub Vyapar program, and Auto First. The bank is working on the Smart Hub Vyapar program for merchants, which is an app that combines payment platforms such as UPI, QR code, tap in pay, SMS-based payment. এই সবগুলোকে এক জায়গায় নিয়ে আসছে, and also the applicant's Auto First pipeline offers fully automated auto loans exclusively. Okay, this is the second one. Next হচ্ছে গিয়ে the DBS Bank launches Green Deposit Program. So what is DBS Bank Green Deposit Program? The DBS Bank's Green Deposit Program just a minute.
Okay, DBS launched India's first green deposit program. Okay, so green deposit program. There's a DBS Bank has launched green deposit program for corporate clients, which will provide a simple way to companies to support environment friendly projects and avenues. ठीक है? So green deposit program has been launched by whom? That is by DBS. This was in line with focus of DBS Bank of India on responsible banking under the banking sustainability program. The green deposit will fund green industries and initiatives such as green building, sustainable water initiatives that include wastewater management, renewable energy, and green transportation. Swarni Tech Sprint program for women RBH. Okay, Reserve Bank of India as second phase of Swarni Tech Sprint program. The aim is to promote financial inclusion of women through technology. Okay, so this has been run by Federal Bank, Bank of Baroda, Axis Bank, Avanti Finance. অনেকজন মিলে এটা লঞ্চ করেছে with Reserve Bank of India Innovation Hub, Swarnari Tech Sprint program. Not required this one. দেখে নিতে পারিস HDFC launch Vault, an industry first digitally enabled reward based program. So HDFC Ergo, it is a insurance company, general insurance company, which has launched a Vault program. It is India's first industry based digital customer engagement and reward program. This program is an experiment to test the new ideas under regulatory sandbox of IRDA. The testing period will be till 14 May. Further continuation of the product beyond testing period subject to IRDA approval, but this is the launches Vault. ঠিক আছে? Next হচ্ছে India and Japan renews bilateral swap agreement of 75, not so much required. This has already been done. FCNRA ইয়ে করেছে. Edelweiss Housing Finance must set loans against property at low interest rate. Paytm partners with IRCTC to offer digital ticketing services through ATVMs. ঠিক আছে? তো ATVMs are automatic ticket vending machine. তো সেইটা থ্রু দিয়ে করাটা সেইটা পেটিএম পার্টনার করেছে আইআরসিটিসির সাথে ফর টিকিটিং সার্ভিসেস। ঠিক আছে? NPCI partners with yatra.com. Okay, NPCI has partnered with yatra.com and SBI card to launch a co-branded Yatra SBI card. Okay, Loan Tab partners with AKF. Central government sets 1 trillion infrastructure lending for NATFID. Okay, NATFID already বলা আছে। এক্সিম ছাড়া আরেকটা ফান্ড হিসেবে তৈরি হয়েছে ডেভেলপমেন্ট ফাইন্যান্সিয়াল ইনস্টিটিউশন হিসেবে ন্যাশনাল ব্যাংকিং or financial infrastructure development fund for sanctioning loans to infrastructure sector. NAFID will get 10 years tax concession so that it can provide long-term funds at an affordable cost for infrastructure sector. Okay, LIC Housing Finance partners with CSC to provide loans through 4 lakh BLEs. Okay. Next to IFL partners with NRI of Combustion, PU, BTS partners, not required. Future General Insurance. Just they can use women-centric medical. Star Health introduces women-centric medical insurance policy. Star Aligned Health Insurance Company launched a state Star Women Care Insurance Policy, a women-centric comprehensive health cover specially designed to protect healthcare needs of women at every stage of their life. Policy can be purchased through a premium and that can be paid quarterly and half-yearly installments. The policy can also be taken for 1 year, 2 year, 3 year terms. HDFC Mutual Fund launches Lakshmi for Lakshmi Financial Empowerment Initiative for Women. HDFC has launched its exclusive women-led financial empowerment initiative, Lakshmi, which able to connect women investors with a woman financial expert through a unique missed call service. Okay, women to solve women problem. Zeta partners with Mastercard to power next generation credit processing for banks and fintechs. Not required though. NSDL এর সাথে to introduce voice UPI digital payment solution for feature phones. এটা কে করেছে Tone Tag partners with NSDL National Security Deposit Limited voice UPI digital payment solutions for feature phones. Okay,
So what we'll do, Tone Tag is a sound-based proximity communication and payment service provider in partnership with NSDL Payment Bank and National Payment Corporation has recently introduced its Voice Say UPI digital payment for features on phone users. The Tone Tag has launched its interactive voice response IVR. Okay. EPFO sets its interest rate on PF for 221 at lowest level. ঠিক আছে, Employees Provident Fund Organization has set an interest rate for Provident Fund deposit for 2021 at 88.1 from up to 8.5. In the previous fiscal year, this decision was taken by the Central Board Trustee, the apex decision-making body of EPFO, and will be sent to the Ministry of Finance consensus. Okay. SGX selects TCS to power NAC IFX SGX Connect with GiveCity. Okay. So Tata Consultancy Services has grabbed the 5-year contract to connect with Singapore Exchange to power NAC IFC XGS Connect and Gift Connected সাথে in special economic zone. Next, Mahila Money Smart Brand Maxtech launch on device wallet small value transaction for offline. On device wallet and UPI Lite for small value transaction. It is done. Additional factor of authentication. কিছু কিছু words আছে যেগুলো দেখে নিবি UPI Lite rather to say. BPCL launches voice-based LPG booking. First to offer a digital payment to non-internet users. Okay. The facility will enable customers do not have smartphone or internet to book their cylinder and make payments through UPI 123 Pay. Okay. US date and master partners non PPCL দরকার নেই, payment authentic দরকার নেই, Rupee NAPS partners to build Rupee Academy. HDFC Defense Fund. This is India's first defense fund. Which mutual fund has launched India's first defense fund? That is HDFC. Okay, next, Google Pay and Pine Lab collaborates to launch the Tap to Pay UPI. Okay, so Google and Pine Labs have first launched Tap to Pay UI. ঠিক আছে, ওই যে ট্যাপ করে যে পয়সা দেওয়ার ব্যাপারটা কার্ডে থাকে, here also it has been launched. But here one important thing that you have to know, the UPI 123 Pay, this is very important কারণ দুবার তিনবার রিপিট হয়েছে। তো UPI 123 পেটা কি এটা ডিটেলে একবার দেখবি। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? UPI 123 পে, এটা যদিও পেয়ে যাবি। ঠিক আছে, এটার বেসিক জিনিসটা কি, এটা হচ্ছে কি তোর যাদের কাছে ইন্টারনেট নেই বা স্মার্টফোন নেই, ঠিক আছে, তাদের জন্য লঞ্চ করেছে। যেমন ডিজি সাথীটা লঞ্চ করেছিল। তো প্রথম কথা তো ইউনিফাইড পেমেন্ট ইন্টারফেস, ঠিক আছে, ইমিডিয়েট পেমেন্ট সিস্টেম হচ্ছে। UPI 123 পেটা কি, এটা সিম্পল ফোন থেকে ওটা কাজ করবে যাদের ইন্টারনেট কানেকশন নেই তারাও, ঠিক আছে, মানে রিটেল পেমেন্টের ক্ষেত্রে। ঠিক আছে, এবার এটা কি হচ্ছে না, তুই কি হচ্ছে, এটা যে কেউ ইউজ করতে পারবে, তাহলে আমার ইন্টারনেটের দরকার পড়ছে না, স্মার্টফোনেরও দরকার পড়ছে না। ঠিক আছে, ক্লিয়ার? ক্লিয়ার? ক্লিয়ার এই পর্যন্ত? ওকে, সো দিস ইজ টিল মার্চ। এরপরে আমরা করবো হচ্ছে গিয়ে, মার্চটা হয়ে গেছে, উইল গো ইন্টু ফেব্রুয়ারি। ঠিক আছে, ফেব্রুয়ারি and finish this whole thing, but তার আগে we'll keep the video till this part. এরপরে এসে আমরা ফেব্রুয়ারিটা এইটা আর জানুয়ারি ফেব্রুয়ারি আর মে মাসেরটা করবো। ঠিক আছে, জানুয়ারি মাসটা ইফ পসিবল লাস্টে এসে জাস্ট কোয়েশ্চেন সলভ করবো।